കുറേ അധികം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളെ ചെറിയൊരു ചാനൽ വഴി ടീം ഇൻ്റർവെല്ലുമായിട്ട് നമുക്ക് കൊളാബ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിൽ ഒരുപാട് അഭിമാനം ഉണ്ട് കേട്ടോ. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ മലപ്പുറം അരീക്കോടിലെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ടെക്നോളജി സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ടീം ഇൻ്റർവെല്ലിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മളെ ഹോണറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ നിർമ്മല മാമിൻ്റെ സ്പീച്ച് കേട്ടപ്പം ഒരുപാട് സന്തോഷവും അഭിമാനവും തോന്നി. 6 edtech startups in India have become unicorns. So you can see the potential with which edtechs are growing. Now, I'm sure this is a news which you know already. In September 2023, a Kerala-based educational technology startup called Interwell was selected for Finland's Talent Boost project. Interwell from Kerala goes to Finland to help in their Talent Boost project. You get the intensity of this thought. Kerala from India sends a team of fellows to that country, Finland, to boost their talent. So what can be a greater recognition for Kerala in terms of, I'm not seeking validation because it's going outside, but the fact is countries which we think are developed, and that's why I've kept on saying emerging Bharat does not just have to be in terms of, is your GDP big enough, is your per capita big enough, is your this big enough? They are important. But look in the meanwhile, what are you achieving? So I would like Kerala to recognize this startup is based out of Arikod. Am I right? Is there a place? Arikod? In Malappuram district. It caters to more than 25,000 students across 30 countries already.